trọng kính mời ông Daniel, giám đốc quốc tế của Meizu tiếng Anh sân khấu và có đôi lời phát biểu với chúng ta. Please welcome on stage Mr. Daniel, Director Meizu Overseas Department. Hãy dùng một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của ông Daniel. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Daniel, and on behalf of Meizu, I'm very glad and excited to welcome our fans and medias and partners and all of friends to be here launch event. Maybe as just the lady introduced, Meizu started business in 2003, and in 2015, Alibaba become our Meizu second shareholder. Till now, we have the two major product line. One is the smartphone, can provide to the full segment from the flagship to entry level. And the second line is the smart device, such as earphone, music player, power bank, watch, and something else. And from the beginning, when we created Meizu brand, we always insist one point to provide the best experience phone, such as the high-tech and fashion design and good quality and always innovation and sure best price. So that is why we get more the fans from the world, and we create brand because love for best product. So as some people say, Meizu the flagship phone always have some difference to another many brands. Yes, we want keep difference from the design, from the some experience. The world also need difference, right? And finally, come to our Vietnam market. We come here about 2 years now. It's quite good progress compared last year. And here I should appreciate our partners and the media journalists and the fans support. So let's join together and provide more smartphone choice to our Vietnam people. And as a feedback to thanks all of you, today we will bring two smartphone exclusive launch with our friend partner Lazada. And Lazada, as all they know, is one of the best in commercial platform. And Meizu is one of the top smartphone brand. So it must be a win-win cooperation. So finally, and thank you coming and enjoying today launch event and enjoying our phone. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Vâng ạ, sau khi nghe ông Daniel phát biểu một vài thông tin sơ lược về công ty Meizu thì chắc có lẽ là các anh chị ở đây cũng như các bạn ở đây chúng ta cũng đang rất là mong chờ để tìm hiểu kỹ hơn và rõ hơn về hai siêu phẩm mà Meizu sẽ ra mắt tại Việt Nam ngay sau đây. For more information about the coming products from Meizu, I would like to welcome here on stage Head of Meizu Overseas Marketing Department, Mr. Leon. Và xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của trưởng phòng marketing quốc tế ông Leon, cũng sẽ là người chia sẻ với chúng ta rõ hơn những thông tin về hai siêu phẩm sắp được ra mắt tại Việt Nam của Meizu. Please welcome Mr. Leon. Hi everyone, how are you? Good, very good. I'm Leon, head of Meizu Overseas Marketing Department. Today, my team and I are very excited to be here in Ho Chi Minh City. Xin chào everyone. Today is Halloween. I know it's very special night for you tonight, especially for your kids. But for us, we are tech geeks. Our party can start from right now because Meizu will bring you two milestone products to you. Since the beginning, Meizu has been a brand for young people,
full of energy and creativity, and most importantly, we pay more attention to user experience. So, the first product we bring to young people is Meizu C9. What do we do? Right, this is Meizu C9. Is it good? Fantastic, right? Okay. Let's look at C9 design. C9 has two fantastic deep colors. That is space bright for those people who prefer more professional and classic styles. And one is ocean blue, which is for energetic people who are not afraid to make a bold statement. And you could find one thing, living in Vietnam, you will often find when you hold your phone, especially your hand is sweaty, in such a scenario, the grip phone becomes very extremely hard to drop on the floor. So our R&D department has designed this smooth and rounded corner to make C9 fit perfectly in your hand. And in addition, C9 features a rugged polycarbonate casing C that micro polyform pattern can increase the friction factor in your hand, making the phone super easy to grip even when the hand is sweaty. Display. Meizu C9 features a 5.45-inch 18:9 ratio HD Plus screen, providing a better viewing experience. Performance. C9 equipped it with a quad-core CPU, delivering lightning fast performance. C9 supports 2 GB RAM and 16 GB ROM. It also supports expandable memory up to 128 GB with SD card. Very big, right? And C9 also features a 3000 mAh battery, large battery. Even though the battery capacity is the same as our last generation M5C, but C9 lasts 3 hours longer, up to 12.3 hours, very long time, very, very long. And to talk about operating system, C9 is equipped with Android O operating system, allowing a fast and fluid navigation experience. Communication. C9 supports dual SIM card and dual standby. It also supports the world's most common frequency band, such as 2G, 3G, and 4G. And the GPS is more better than ever, give you a more accurate signal. Top of camera comes with a large 2.2 aperture and a 30 megapixel rear camera, means you can take great photos anytime. Let's see samples. This is a low light shot. Here you can see the picture, vivid colors. Also, the phone comes with face recognition, which is amazing for a phone at this price range. So, maybe you will wonder, why should young people buy this C9? Why? Why young people buy it? Because 18:9 ratio not full screen, 12.3 hour battery life, 30 megapixel rear and
8 megapixel front camera, up to 128 gigabit expandable using card and do standard face recognition at this price range. And most importantly, a good price which every young people can afford. That's the most important part we want to show you. So how much is it? Okay, but before we review our Meizu C9 price, let's take a look at Redmi 6A. You can see that we have the same, almost the same specs on this table, but you can find that our front camera is much better than Redmi 6A, and the price of Redmi 6A is 2,199K, but our price is 1,999K. Is it good? Thank you. Very good price for young people. One thing I want to tell you, this man, 55 years ago, Martin Luther King shared his dream. I think you know this story. I have a dream, right? Yeah. To eliminate the racial discrimination in the world. But today, I want to show you our Meizu small dream. Even our dream is small, but I want to say that. Meizu hopes that every young person in the world can have a smartphone. That is why we designed this cost-effective C9. This is C9, our first step to realize our dream. C9 is for young people. And the second product we bring to you is a flagship phone. As you know, Meizu creates a now revolutionary design. For example, we were the very first Chinese smartphone company who launched the first front fingerprint Android phone and one-cut antenna design. And today, we are launching our milestone products. But before that, let's see what other flagship phone look like in 2018. Just look at the front. Launches. First of all, launches. Can anyone tell me why? Why? What's the problem with this mobile phone industry? And the back, it is all the same. It is right just to imitate iPhone 10. Today, let me tell you a secret. Why all the companies in this world just choose imitation? Because they are playing safe. It is most safe way to saving money. But Meizu still insists on original design. We want to be ourselves. We proudly present to you our latest products, Meizu C9. Watch a video. Our best product so far. The first thing you will notice will be the full screen. We at Meizu are constantly thinking about one question: how to design a better full screen phone. Firstly, we abandoned multi-design. You could say we don't have launch there because Meizu doesn't want to be just another company, just do imitation. Secondly, to guarantee a better viewing experience, we push the round color to the extreme. Besides this, Meizu C9 has an extremely narrow top edge. Generally speaking,
we can only install an 8 megapixels camera in such a small space, but we want something more. As a result, we customize 20 megapixel camera, especially for this narrow top edge. It is very, very small, even smaller than an 8 megapixel camera. You see that? The smallest 20 megapixel front camera in the world. In addition, the set edge is extremely narrow as well. It is just 1.43 millimeters. The narrowest edge on a full-screen smartphone. And in the bottom, we cancel the home button and make the bottom edge narrower as well. With this thin bezel, the full screen ratio comes to 89.57%. In order to get this screen, we have turned to Samsung for customization. We have spent a lot of money for this screen. It is $6 million US. Okay, the next question is, without physical fingerprint sensor, how can you unlock your phone with your finger? How to unlock it? Anyone know that? We put the fingerprint sensor on the screen, which is cutting-edge technology. As you know, Google Pixel 3 was launched a few weeks ago, and Apple launched new products last month. And neither of the two joint companies using this technology. So we are happy to see that we are miles ahead of Google and Apple in this area. So, how to unlock your phone? It is as simple as this, very simple, very fast. Right. It is super fast. Just need 0.25 seconds. Faster than a Bluetooth 9. Even a cat can do it. Can you believe that? Watch a video. Is that good? Besides screen and fingerprint sensor, need to constantly think about another question. How to make a most powerful Android phone? First of all, CPU. The Qualcomm Snapdragon 845, it is one of the most powerful CPU in the smartphone. Today, we are happy to invite our General Director Qualcomm Vietnam with us. Let's welcome Nam. She can tell you more about this powerful CPU. First of all, I would like to thank our friend from Meizu for inviting us on the stage today. And since most of the people in the room today is Vietnamese, so I will speak Vietnamese. So for foreign friends, please be with me. Trước hết thì cho tôi thay mặt Qualcomm chúc mừng Meizu với buổi ra mắt hai sản phẩm smartphone rất là ấn tượng ngày hôm nay tại Việt Nam. Và Qualcomm thì chúng tôi rất tự hào là được làm việc với Meizu để cung cấp cái nền tảng hàng đầu của Qualcomm, đấy là Snapdragon 845 cho sản phẩm smartphone 16 mà Meizu ra mắt ngày hôm nay. Thì chắc các bạn cũng biết thì Qualcomm chúng tôi với hơn 30 năm hoạt động trong ngành công nghệ thì chúng tôi đã đầu tư 47 tỷ đô cho nghiên cứu phát triển. Và với cái mục tiêu, cái sứ mệnh là liên tục phát triển công nghệ di động, làm việc với các đối tác như Meizu để đưa những sản phẩm hàng đầu đến với người tiêu dùng trên thế giới.
Hôm nay thì cho tôi được chia sẻ một chút về cái nền tảng Snapdragon 845 mà chúng tôi cùng làm việc với Meizu cho sản phẩm smartphone 16 mà Meizu đã bắt ngày hôm nay. Thì Snapdragon 845 là nền tảng hàng đầu của chúng tôi hiện nay cho smartphone, với cái kiến trúc được sản xuất trên công nghệ 10 nanomet, và 845 được thiết kế để mang lại những trải nghiệm hàng đầu cho người dùng smartphone, với những cái tập trung vào những tính năng như là AI, như là kết nối LTE tốc độ cao, tốc độ tính toán, cái việc xử lý hình ảnh hàng đầu sống động, cùng với cái việc là bảo đảm bảo mật cho cái người sử dụng smartphone. Thế thì chắc là tôi cũng không có nói nhiều, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một số tính năng hàng đầu của Snapdragon 845 trong cái sản phẩm Meizu 16. Bộ vi xử lý Snapdragon 845 thì sử dụng 8 nhân trên nền tảng video, là nền tảng được thiết kế riêng của Qualcomm, chạy với tốc độ 2.8 GHz. Là về sức mạnh thì rất là mạnh nhất hiện nay trong tất cả những cái dòng sản phẩm CPU của Qualcomm. Để bảo đảm cho tốc độ download dữ liệu trên mạng 4G LTE thì chúng tôi hỗ trợ cái nền tảng modem X20, bảo đảm cái tốc độ là đạt tới 1.2 gigabit per second. Và một loạt những tính năng bảo mật cũng được chúng tôi đưa vào một phần trong cái nền tảng, một cái phần riêng của bộ xử lý 845. Và về video, về hình ảnh thì cũng được công nghệ mới nhất, ví dụ như là về xử lý hình ảnh chúng tôi hỗ trợ với 60 frame trên 1 giây. Thì đấy là một số cái tính năng hàng đầu của cái nền tảng Snapdragon 845 mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Và cái hợp tác của Qualcomm và Meizu thì không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Và chúng tôi hy vọng là hôm nay với cái sản phẩm Meizu 16 thì Meizu đem lại cho người dùng Việt Nam một sự lựa chọn mới cho những cái dòng sản phẩm flagship, đặc biệt là các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng muốn là chúc Meizu thành công tại thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn. Thank you very much. Thank you. Second hand. Is it good? So now, bring us such powerful CPU, only with the most powerful CPU we can call Meizu C9 a flagship phone. The best flagship phone needs better memory as well. So, speaking of memory, Meizu C9 at most support 8 GB RAM and 128 GB ROM. Of course, Meizu C9 also support Bluetooth 5.0. In this way, you can enjoy CD-level quality music with wireless devices. Battery-wise, Meizu C9 has a 3010 mAh battery. This means you can use it for 10 straight hours with regular tasks. Meizu C9 also support M-Charge. Charging the phone super fast. How fast it is? Within 30 minutes, we can charge up to 67%. Meizu C9 has another very good technology. We call it water cooling system. This system can make your mobile phone very stable. So, I will show you that. When your mobile phones get too hot, the water vapor carries the heat away from the mainboard to cool it down. That is why our mobile phone is very stable. So, to answer my previous question, how to make most powerful Android phone, the formula is very simple. Powerful CPU and GPU, large RAM and ROM, native Bluetooth, big battery, and great stability. That is how we make most powerful Android phone. Okay, let's start with camera. Let's see
Most of the girls are like it, right? When we design our camera, another challenge facing us was how to design the best camera phone. Sometimes I find it's so weird. Why? Most of the mobile companies seldom mention their camera chips. I tell you another secret. Most of mobile phone companies still using MX363 and MX580, which cannot capture the night very well, so cannot get good photos. But even the cost is much higher. Meizu still would like to provide you the better signals. That is, Sony MX380. Thank you. Make a comparison. MX380 is much bigger than other camera chips. You can say that. That means if it's bigger, that means it can capture more light and provide you better photos. Let's see some samples. Oh, this is our rear camera. Yes, this is MX350 and MX380. Dual camera, dual back camera. And of course, Meizu C9 support for access OS. All of the flagship phones must support this technology. Meanwhile, we have Spectrum 280 image processor, which can provide you gorgeous effect. Let's see some samples. Amazing, right? The camera can capture the beautiful sunset without making the line look too dark. Then take a look at this one. You will notice that the texture of the rock is super clear. And if you enlarge the photo, the details won't be loose as well. This is how good we are. In addition, this is a talented dancer from South America. And look at how great C9 perform in catching these beautiful moments. And someone will ask me, yeah, this photo is taken by some professional photographers. So today I will show you some photos taken by me and our team. This is my colleague, Nika. She's very popular on Instagram. Please follow her, Nika. This photo is taken by our team yesterday in Ho Chi Minh City in a park. And our camera also performed amazingly in dark environment. You can see it is night, right? Very clear. Besides this, Meizu cooperates with Upsoft to present you EF features. First of all, we have automatic HDR function, as you can see in the photo. The right one is much brighter. Secondly, the AI camera can recognize different scenes and make adjustments accordingly. As you can see, in the right one, the grass is so natural. As a matter of fact, our AI camera can recognize 16 different scenes. It can analyze the image and match the best algorithm. Thirdly, the most important part for girls. The front camera, we are using 5th generation of AI beauty algorithm. See, it can beautify the picture based on the person's age, gender, and complexion. So, it is a very easy answer to my previous questions, how to make the best camera phone. It is very simple actually. I don't know why other companies don't do that. That's the signals, that's the OS, that's the image processor, that's the algorithm, equals the best camera phone. You could see that even packed with a lot of
top features, Meizu C9 is very light as well compared to other brands. You can see that it is just 152 grams. The latest flagship phone in 2018. It is super thin, super thin, very thin. It is just 7.3 millimeters, much thinner than Samsung Galaxy S9. The finished flagship phone in 2018. This C9 has screen visual, in-screen fingerprint, Qualcomm Snapdragon 845, Sony MX380. Apart from this, Meizu C9 also equipped many other features. For example, reflex functions, microphone noise reduction, and much more. And the most important part comes. How much does it cost to this great phone? It is just 11,999K. This is Meizu C9, our flagship phone. Okay. One more thing. Meizu and Nadada have built a long-term strategic relationships. So we will launch our 2 new products. Firstly, on Nadada. Today, we discuss with each other. Today, we want to give you our Vietnam fans a very big surprise. That is a better price. Check. C9, 1,799K, 60S, 10,990K. 2 products will available from November 1st. Thanks. This is my presentation. Thank you. Okay, back to MC. Thank you. Thank you so much, Mr. Leon, Mr. Nam, for your information, for your sharing. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Bất kỳ một bạn trẻ nào cũng có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động thông minh. Một thông điệp cực kỳ ý nghĩa mà Meizu đã mang đến cho chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, trong buổi ra mắt này. Và chúng ta có thể thấy rằng quay trở lại với 2 siêu phẩm vừa rồi mà Mr. Leon đã giới thiệu đến chúng ta, thì chúng ta có thể thấy có những cái tính năng như là cảm biến vân tay đặt ở dưới màn hình, hay là màn hình tràn viền, hay là 2 camera kép ở phía sau, và có một cái thân hình rất là gọn và một cái trọng lượng rất là nhẹ. Và với tất cả những điều này thì chúng ta có thể tin tưởng một điều rằng Meizu hoàn toàn có thể mang đến cho tất cả chúng ta, mang đến cho tất cả các khách hàng một chiếc điện thoại di động thông minh với đầy đủ và thậm chí là vượt trội tất cả những tính năng giá trị và cần thiết cho bất kỳ một ai. Đúng không ạ? Và cái điều quan trọng hơn nữa mà Lon đã nhấn mạnh vừa rồi, đó chính là để sở hữu 2 siêu phẩm này thì chúng ta có những mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và để có được những mức giá cực kỳ hấp dẫn như vậy, chưa tới 1,8 triệu cho chiếc Meizu C9 và chưa tới 11 triệu đúng không ạ? Cho chiếc Meizu 16, thì đó hoàn toàn là nhờ vào những ưu đãi đến từ đối tác của chúng tôi, và đó là những ưu đãi độc quyền đến từ Lazada. Meizu not only provides us a sophisticated gadgets but also a surprising price thanks to exclusive promotion from our e-commerce partner, Lazada. I would like to invite Mr. Mark, CEO of Lazada Vietnam, to come here on the stage and share with us your emotion, your words about this cooperation with Meizu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Max, là giám đốc điều hành Lazada Việt Nam, sẽ lên sân khấu và chia sẻ về mối quan hệ hợp tác lần này với Meizu ạ. Good afternoon, ladies and gentlemen. Fortunately, I got the phone already.
More than 9 years ago, Meizu launched its first smartphone M8 in China based on Microsoft Win CE in 2009. Xin chào tất cả quý vị có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Hơn 9 năm trước vào năm 2009, Meizu đã cho ra mắt chiếc điện thoại thông minh M8 đầu tiên tại thị trường Trung Quốc dựa trên hệ điều hành Microsoft Win CE. As a huge fan of Meizu, I took a train and traveled to another city to buy it, as all stock was sold out in my city. Là một fan hâm mộ của nhãn hiệu Meizu, tôi đã phải nhảy tàu và đi đến thành phố khác để mua cho bằng được chiếc điện thoại này vì toàn bộ hàng đã được bán hết ở tại thành phố mà tôi ở. This was a true story, and there was no technology company developed an operating system on their own, even till today. Và cho đến tận bây giờ thì vẫn không có một công ty công nghệ nào có thể tự phát triển hệ điều hành của mình như Meizu. So the reason why I'm here is not just I'm a big fan. Và lý do tôi có mặt tại đây ngày hôm nay không chỉ bởi vì tôi là một fan hâm mộ trung thành của nhãn hiệu của thương hiệu Meizu. It is because Lazada is the best new phone launching platform in Vietnam and across Southeast Asia. Đó còn là bởi vì Lazada là sàn giao dịch thương mại điện tử với những ưu thế tốt nhất cho việc ra mắt các mẫu điện thoại mới tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á. We launch at least one brand new phone for top brands every week. Chúng tôi cho ra mắt mỗi tuần ít nhất một mẫu điện thoại thông minh của những thương hiệu hàng đầu, của những thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu. You can always find the best offering on Wednesdays. Các bạn luôn có thể tìm được những ưu đãi tốt nhất của chúng tôi vào thứ Tư hàng tuần. 2 months ago, Lazada relaunched Lazmo, which is the exclusive partners with top smartphone brands. 2 tháng trước thì chúng tôi đã một lần nữa khai trương Lazmo, và với Lazmo thì chúng tôi đang hợp tác với những đối tác độc quyền về mảng điện thoại thông minh. Such as Apple, we are the only official launching plan for Apple, such as Samsung. Có thể nhắc đến là Apple, Samsung và hiện tại bây giờ là Meizu. Actually, Meizu is a very unique brand to myself. I bought almost every generation of the Meizu phones. This phone, because I stayed in Vietnam, I cannot book online. Because there's too many people queuing in the booking system, I have to ask my colleagues to bring it from China. Meizu là một thương hiệu rất độc đáo đối với bản thân tôi, và để có được chiếc điện thoại Meizu này trong tay thì tôi đã phải nhờ một đồng nghiệp ở Trung Quốc mua dùng, bởi vì tất cả các cái tất cả những cái đơn hàng online thì đã được bán hết, và tôi đã phải nhờ tận tay một đồng nghiệp ở bên Trung Quốc để mua dùng. Meizu is a very unique brand that provides the latest technology of camera, music, and AI with affordable price. Meizu là một thương hiệu rất là độc đáo với công nghệ camera, âm nhạc và trí tuệ nhân tạo của tân nhất, đi kèm với mức giá hết sức hợp lý. Meizu is also one of the most well-designed smartphone brands with best user interface. In China, we call it Fly Me. Meizu cũng là một trong những nhãn hiệu điện thoại thông minh có thiết kế đẹp và tiện dụng nhất trong sử dụng công nghệ giao diện người dùng Fly Me. So you see, I proved that I'm a true fan. Today is important for me to highlight the Meizu Lazada partnership. Ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tôi vì sự kiện tại đây đã đánh dấu một bước tiến hết sức quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Meizu và Lazada. It's the first time Meizu launches the brand in Vietnam and exclusively partner with Lazada.
Đây là lần đầu tiên Meizu mang thương hiệu của mình đến Việt Nam và trở thành đối tác độc quyền của Lazada. This enables us to bring Meizu's quality products to millions of Vietnamese consumers through Lazada platform in the most effortless and affordable way. Với sự hợp tác này, chúng tôi mong đợi sẽ mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Meizu tới hàng triệu người tiêu dùng của Việt Nam một cách thuận tiện nhất với mức giá ưu đãi nhất thông qua sàn giao dịch Lazada. The first two Meizu products on sale on Lazada from tomorrow are Meizu C9 and Meizu 16. Hai sản phẩm Meizu đầu tiên sẽ được bán trên Lazada chính thức từ ngày mai là sản phẩm C9 và Meizu C9 và Meizu 16 giống như được giới thiệu vừa rồi. To me, Meizu 16 is most advanced product with screen touch ID and like the face ID capability for business and decent users. While Meizu C9 is just perfect for young Vietnamese consumers with their fitness features and fitting features and attractive price. Đối với tôi thì sản phẩm Meizu 16 là sản phẩm tiên tiến nhất với chức năng nhận diện màn hình và nhận diện khuôn mặt, thích hợp cho nhu cầu sử dụng cho công việc, trong khi mẫu mã Meizu C9 hoàn toàn phù hợp với đối tượng người tiêu dùng trẻ tuổi của Việt Nam với những ứng dụng tương thích và mức giá thỏa đáng. So from tomorrow, all Meizu products will be available on Lazmo, sold by Lazada, which means it's the retail part of Lazada. Và chính thức bắt đầu từ ngày mai thì hai sản phẩm của Meizu này sẽ được chính thức bán ở trên sàn giao dịch Lazada. In future, we are going to open the flagship store with Lazmo. We aim to bring in more quality products from the great brand Meizu and to our all valued customers. Trong thời gian tới, Meizu sẽ có gian hàng chính thức tại Lazada và qua đây chúng tôi sẽ mang thêm nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa từ thương hiệu Meizu tới hàng triệu khách hàng Việt Nam của chúng tôi. Lazada will continuously promote new phone products with the ambition to make Lazada the destination for gadget lovers. Lazada sẽ tiếp tục quảng bá các sản phẩm điện thoại mới với tham vọng trở thành điểm đến của các tín đồ điện thoại thông minh tại thị trường Việt Nam. Thank you and enjoy your Meizu phone just like me. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Thank you so much. Please hold on the stage. Please hold on the stage for the next part. Mr. Musk. Yeah. Yes. And I would like to invite Mr. Daniel, Director of Meizu Overseas Department, to come here on the stage, and together with Mr. Mark, we will launch the collaboration between two parties. Và ngay bây giờ ông Musk cũng đã tiến lên, ông Daniel cũng đã tiến lên sân khấu để cùng với ông Musk thực hiện nghi thức công bố bắt đầu cho việc hợp tác của hai bên. Và thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong buổi họp báo ngày hôm nay, nghi thức công bố mối quan hệ hợp tác giữa Meizu và Lazada. And Mr. Daniel and Mr. Musk, please sign to signing cardboard to commit your cooperation. Vâng ạ, chắc chắn là cùng với sự đồng hành của Lazada, website thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay, thì hai siêu phẩm mới nhất của Meizu sẽ được đến tay khách hàng một cách nhanh chóng với một mức giá vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho sự hợp tác lần này giữa Meizu và Lazada. Yeah. And please come here on the stage with us to take some photo to save this special moment. Please come here with us, Mr. Jin from Meizu, Mr. Lee from Meizu, and Mr. Jerry from Lazada, and Mr. Nhật from Lazada. Please come here on the stage with us to take some photo to save this special moment. Mark the cooperation between Meizu and Lazada. Với mối quan hệ hợp tác như thế này giữa Meizu và Lazada thì chắc chắn là thông điệp của Meizu
bất kỳ một bạn trẻ nào cũng có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh sẽ trở thành hiện thực tại thị trường Việt Nam. Một tràng pháo tay nữa từ phía quý vị được không ạ? Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và bây giờ để cùng chúc mừng cho giây phút rất là đặc biệt này của Meizu và Lazada, xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Fly Away một lần nữa với sự quay trở lại của Thái Bảo Trân. Ánh sáng nắp bóng tối chúng ta đêm nhạc hồ, anh đang kéo đến rồi còn thật xa xa cho đời ta bóng tươi. Nhắm mắt không thấy nụ người ngồi sân trong đầu, đêm mai cứ đến đỏ yêu thương đang phai màu. Sao vẫn còn đây trong ta, nhẹ nhàng trong bóng ta đang mê man từng cơn ác mơ. Chẳng còn mấy giờ điện thoại thông trong đầu, đêm mai cứ đến bỏ yêu thương đang phai màu. Sao vẫn còn đây trong ta, nhẹ nhàng trong bóng cơn mơ mê man từng cơn ác mơ. Trong màu mây dương điện thoại thông minh, fly away from here. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Thái Bảo Trân rất nhiều với ca khúc Fly Away. Và bây giờ sẽ là phần được mong chờ nhất trong chương trình ra mắt ngày hôm nay, chương trình rút thăm may mắn ạ. Và với chương trình rút thăm may mắn này thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái phần quà ý nghĩa cũng như rất là thú vị đang chờ đợi các anh chị.
Another powerful lucky draw, the most awaited part. Chúng ta có tất cả là 3 giải thưởng ạ. 2 giải nhì sẽ là một ba lô Meizu xinh xắn và tiện lợi. Và giải nhất sẽ là một chiếc điện thoại Meizu phiên bản mới nhất của chúng tôi. Và sau đây xin được mời ông Leon sẽ tiến lên sân khấu và hỗ trợ ban tổ chức tìm ra 3 lá thăm may mắn nhất. 3 người sẽ sở hữu 3 phần quà của chúng ta ngày hôm nay. I would like to invite to be here on stage Mr. Leon to help us to find out the 3 lucky number, the 3 winners. Firstly, please randomly pick 2 tickets from the box. Lê Duy chính mấy đem đi Duy Lê Duy. Vâng ạ. Đầu tiên xin được chúc mừng anh Lê Văn Minh Đức ạ. Tưởng Lê Duy. Anh Minh Đức có đây không ạ? Lộn lấy đâu. Xin mời anh Minh Đức và chúc mừng anh và mời anh tiến lên sân khấu ạ. Phải anh Đức mới vừa giơ tay không ạ? Dạ rồi, chắc anh đang mang giày. Xin mời anh lên sân khấu. Next, the next one. Anh đã là người chiến thắng của giải nhì đầu tiên ngày hôm nay và người chiến thắng thứ 2, Han Sobi ạ. Han Sobi, xin chúc mừng ạ và xin mời tiến lên sân khấu. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra lá thăm duy nhất chiến thắng giải nhất của chương trình ngày hôm nay với phần quà đó chính là một chiếc điện thoại Meizu C9 phiên bản mới nhất thôi ạ. Lại giấy. The latest version. Okay, so please randomly and carefully choose only one ticket from the box. Vâng ạ, và chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của chiếc điện thoại này rồi. Đó chính là Trần Văn Ngọc ạ. Trần Văn Ngọc, anh có đây không ạ? Mọi người đều nhận ra anh nhưng mà có phải là người đang cúi đầu? Đều nhận ra anh nhưng mà có phải là người đang cúi đầu? Xin chúc mừng anh và mời anh tiến lên sân khấu ạ. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được 3 người chiến thắng trong chương trình rút thăm may mắn ngày hôm nay. Và ngay sau đây ông Nhân sẽ trao 3 phần quà này đến với 3 người chiến thắng của chúng ta. And now Mr. Long will present the gift to our winners. Giờ biết C9 mà. C9 nói lại C9 chứ sao? Không biết thôi là ghét thái độ. Vâng ạ, các anh chị dưới chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho để các rất may mắn và với những món quà này sẽ mang đến cho chúng ta những nụ cười, những niềm vui và một chút may mắn trong chương trình ra mắt sản phẩm mới của Meizu ngày hôm nay. Và để hiểu rõ hơn về 2 siêu phẩm của Meizu thì Linh đang mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ di chuyển Samsung gì? ở bên ngoài để chúng ta cũng có thể trải nghiệm những điều khác biệt và những điểm thú vị của 2 siêu phẩm này.